Good evening. If you're in East Africa like the rest of us, this is the iTiS weekly Well of Worship Catch-up, where we discuss the top stories of the week. Stories making headlines around Uganda, East Africa, the world at large. Of course, this week there's been a few things happening. Bobi has resumed his tours around the country. I think I saw something like that. Basically, I think it's the season. Last month we saw Besigye moving around. I think ANT also said they are moving around. I think it's really looking at 2026. Okay, Chagulanyi is moving around. Initially, he was being dispersed by police, but eventually they agreed. Okay. Yeah, so we'll talk about that. We'll also talk about the PLU leadership issues. I don't know if this one specifically refers to the Shumba. The letter I saw him being summoned to the disciplinary committee after the comments he made about corruption and security in this country. And then we have Sechikubo and others who are leading a petition of to sanction their colleagues who took this Akasimo money. Okay. Remember, this included, I think, 3 NRM MPs. It included Puga and the speaker herself, I think. Anyway, Theodore Sechikubo is leading a group of people signing. He sits at parliament every day. People come and sign. I've seen some NRM people signing. The other day I saw NUP MPs also signing. They had been accused of not supporting the motion. So they went there as a group and signed, and so on and so forth. Will this see the light of day? Or it's just politicking as always? Okay, and then our neighbors, Kenya, were declared a US and NATO ally. That's after President William Ruto went to the US for a state visit, I think a 3-day state visit. And then at some point, I saw him behaving like a little child, sitting in the chair of the president. Okay, sitting in Biden's chair and taking pictures. Basically, what a child would do when they go to their father's office. So, what does that mean for Kenya? The trip was expensive. I saw Kenyans on Twitter complaining because I think he chartered the plane. Yeah, we'll talk about that. And any other story that comes up. In our social topic, we'll talk about mother and son relationships. This one was a spillover from last week. We got inspired to do another social topic based on what was happening. So today we are going to revisit this one. Basically, mothers and their sons. There's a special bond sons have with their mothers. Even when they grow up and they get married, they are always consulting mommy. That one, okay, that's a good thing. I need to call mommy. I'll let you know. I need to consult mommy. And then also mothers go to the point of even choosing a spouse for their son. This girl cannot marry my son. I raised him well. Look at her. So we'll talk about those relationships and the dynamics. Okay, that's in our social topic. But first, let's go to the Chagulanyi tours around the country. Is there anything worth discussing there? Or it's just really politicking for 2026? No, Chagulanyi is doing well, first of all. Of course, he's attracting masses as he has always done. And he has started his campaign. He wants to retain his lead among the opposition section. However, he has challenges in his own party. Challenges like that of the Masakas faction of Mpuga and Bwanika. Challenges of the NUP constitution, which I think soon it will be an issue because there must be a delegates conference. I mean, every party does that, unless if that of Chagulanyi will be different and special in that respect. But once that is in, then he will be questioned. The democracy of NUP is going to be put on stand, and it will be tried very soon. That is what I expect. Then it is like Museveni put on leash his son by making him the CDF. We would expect the PLU to have such processions like the NUP is having.
but it seems Museveni put away his son so that he can have Kyagulanyi, which indicates that President Museveni is coming back again. And that in that alone, there is too much that we should discuss and think about. The eastern region of has demonstrated that is still with the opposition. However, the eastern region, especially Busoga region, has birthed another pressure group, courtesy of an ex-NUP person, or still NUP, by the name Bijirwa Moses. He launched another pressure group. I don't want to take Bijirwa for granted because Bijirwa is one of the big names from the Busoga region, and is also one of the founders of this NUP. Where did he get the Bijirwa name? I don't know, maybe it is a Kisoga name, I don't know. So he also launched that. I don't know whether that will be a threat to NUP, but given the problems that NUP has, to have a Bijirwa also launch his chapter, that is also not a good thing. The police has decided to let Kyagulanyi do his thing, like it did previously. And as always, I hope Kyagulanyi won't mess up that freedom. Like he messed it up last time. You remember his speech in Luwero caused him problems. Government used that as justification to interrupt his processions and his campaigns. But again, you can't blame Kyagulanyi because that Kyagulanyi is not interested in those masses, as is interested to appeal to the sitting authorities. So to me, I think politics has begun. We are still looking on to see where the Katonga faction is going to head at, and eventually the DP and the FDC that is left, what it's going to come up with. I think it's going to be, again, an interesting campaign season. Let's just watch and see. That's what I can say for now. Okay, let me ask Kyagulanyi supporter to say something. Bob, can you talk? We're talking about Kyagulanyi's tours in the East. Yeah, I can talk. Please. I mean, I agree with what Isaiah says. That's the fact. Those are the facts on ground. I'm not. I mean, Kyagulanyi still just. I mean, wants to show that he still has. And in all fairness, there's no opposition leader at the moment who you can compare with Kyagulanyi in terms of what the people feel. Do people think Kyagulanyi is the best candidate? No. But this guy just got favor. I will tell you. He just got favor, and you just can't fail to love him. You know, he is funny, he jokes, he's friendly. You know, he has put his foot on the ground. Where we have had previously people who we think would be worth standing in the opposition, they have all been disappointing. But this young man has metamorphosed from the ghetto kid with dreadlocks, as we know it, with this gangster style, nako kind of view, to a person who has turned into a smart, neat, you know, diplomat who has showed really true character. I mean, and people must know that this issue of him trying to fight corruption is not. I don't think it's really playing to the gallery. This guy we know that when he had just come onto the scene as an MP, he's among those who told people, please return, was it the 40 million? This is when he was an MP, before he even said, I'm standing for president. In his group, he said, let us return, everyone return the 40 million. Was it 40 or 20? I don't remember. So for me, I see consistency. So when the likes of Mpuga, he asked the likes of Mpuga to resign after taking that parliamentary thing. It is not nothing like he has an issue with Mpuga, just as people think. This is just consistency with him.
Otherwise, even those days, he would have kept quiet and not asked the likes of Kagabo and all that to return. Or previously, when he was an MP, he wouldn't have made such suggestions. But he's visionary, he's consistent. I think genuinely, he's not into the issue of people in parliament taking money, which is meant for development and just enriching themselves. If probably it was up to him, most of those allowances by the parliament, he would have, cancelled them out, whatever kind of allowance, because he doesn't think it makes sense for people who are receiving salaries to also receive those funny kickbacks for which are not explained. So for me, I see him as a consistent guy, and he has got favor from the people. He's still the biggest figure in opposition. Yes, he's dealing with a lot of stuff, and that is expected. Even more divisions are still coming. I saw yesterday but one, these DP block people also making a press conference at was it one of the African hotel or whatever, the Mukakos, saying that they have distanced themselves from NUP. They have disassociated themselves from NUP. As we get closer, these are expected. Of course, we can't rule out another hand funding all these factions. That guy, that Bijura guy, again, I would think people like okay, maybe people in the ruling government would really love to see such things, and they would fund such factions because it works for them. Divide and rule is the thing. So we are yet to see even more divisions. Even people have started saying, I saw some people online trying to now say, oh, wait for the fallout between Chagulanyi and the Senyonyi, so so all these things still come up, but Bobi Wine will still remain Bobi Wine. There's nothing you can change from him. He is Bobi Wine, you cannot substitute him for another because he's a unique character. I don't think these numbers make any difference because we have seen this before with BCJ, we have seen them with Bobi Wine before. He can even make those rallies and wherever, even as he said, he can even fill the whole of Rela with masses, but this would just not mean anything in terms of Kalulu Okuja, nekabibwa and without any other measures in place, so it is just the usual stuff. So this is not surprising. That just as Otafire said, guy mumuleka atambule akubeera aleze oba akuba abantu bali mu mutwalo bakakadde, as long as they are there, basigadde mu bisaawe byabwe babuusebuuse and they've shouted all these slogans, it means nothing. Ffe tulinde wali kalulu kaffe tukabbe. So it's I don't know what it will take to. But Bob, Mhm. I think that's where Chagulanyi, the consistent man and the visionary leader should come in and give Ugandans something new. Don't you think that Chagulanyi should translate those masses into something that can cause change in Uganda? Given the arrogance of the incumbent government of saying, let him loiter around, because Otafilo was like saying that the guy is just loitering around. But if you could have all those masses, convince them to overthrow the government by resistance and not moving an inch, then I think that can make an impact and something resourceful, other than dilly-dallying like that, going into an election to whom we know who will be declared as the winner. Why isn't he doing something different? Like Besigye has always advised that let's stand our ground so that this government leaves us because it is oppressive. Can't we use those masses in a different way rather than showcasing them? And that is it. Yeah, so Isaiah, that is very true. And as I can say this again, NUP has been in existence for about 4 years now, okay? Close to 4 years or slightly more. They've only been in competitively into this thing for 1 year, and we have seen what they can do. We have seen the options they have taken, the alternatives they have taken, which are different from what BCJ did. So I believe this young man, as intelligent. How different is it? How different No, is it? for example, yawabo musango, just as everyone expected him to continue with the musango na gujayo, So these are unique things. He knew the system, what's going to happen. So I'm just saying that
I believe Bobi Wine is, and the people around him, like the Rubongoyas and all that team around him, they are not alone and they are not naive. So watching this space, let's for me, I'm to see what is going to happen this round. Of course, maybe Bobi Wine or whatever will have a majority of the vote, but then we see the next step. So I'm just saying, let's the issue of, we've seen a lot of things that this guy, he's come up with that red thing and that unique kind of way, foot soldier thing. All these things are a bit new in the dynamics of NRM, and they are trying to see how they can deal with them. So I believe in his mind, there's something they are probably cooking to do in future, and this is something that is as a build up. So we will see. Let us see. So I don't want to say that he's just playing to the gallery, just saying, okay, let's go into this and into that. There's a lot of metamorphosis happening that has been happening from the word go. He's a young man. There's a lot of innovation and brains around him. I believe they are cooking something. Even what you're saying could happen, okay? And they're just waiting for some moment where they will say, this is it. Thank you. Okay. What's happening in PLU? Isaiah? Well, what is happening in PLU is that PLU has a structure, and that structure of leadership, Frank Gashumba is part of that structure as the vice chairman, Buganda region. So due to what has been happening in Kampala, the taekwondo kicks, the murderers, etc., Gashumba took it upon himself to go and tweet OX. I don't know where now that is the new term. He X'd on his X account and saying that it is a shame that Ugandans are insecure under all security organs, and I think all these security organs have failed. If Ugandans feel insecure on the streets, the Uganda police, the UPDF has failed to secure Ugandans from these goons. So I've forgotten the name of the guy. I don't know whether it's called Byakagaba or what, but one of the head of the disciplinary committee in PLU also X'd. He didn't write to him officially or privately. He also X'd and summoned him to the disciplinary committee because, according to his argument, the ex of Frank Gashumba declared their leader, who is now the CDF, and at the same time the head of the PLU, as someone who has failed, therefore. So in that respect, Frank Gashumba was summoned by the structure of the PLU, that is the disciplinary committee. And Frank responded to that letter bitterly, and he said, you have no moral authority to summon me on that. It turned out into now a fight and an exchange of words. Finally, Balaam had to intervene, and he invited Gashumba to a certain place. I saw a video, and it was almost a boardroom. And then he asked him to cease fire, not to fight the other guy. And Gashumba also was up in arms, telling Balaam also to tell the other side also to cease fire. Gashumba insists that this boy from Kasanda, forgotten his name, this MP, who used to be Kabanda. Is it called Kabanda? Yes, Kabanda, and the other guy are against him. They are fighting him, and he was even threatening that if need be, he will leave PLU because he has never studied in PLU, etc. So that was the ruckus taken up all together in the PLU. I don't know whether that is where they come in. And but why would Gashumba tweet that really? Now that he's in PLU, he has access to these guys. Why would he tweet something like that? To me, Gashumba is not used to operating under structures. And Gashumba tweeted that not as the national chairman, Buganda region, PLU. He tweeted it as Gashumba. So he's struggling to transition from the social media Gashumba to the protocol Gashumba.
So to me, I find the X honest, because that was Gashumba speaking as Gashumba speaks. Then the other guy also was holding Gashumba accountable as a protocol Gashumba. So there's a confusion between the two Gashumbas. And I think Frank Gashumba has not transitioned from a street Gashumba to a Gashumba of structure. So Achari was street. So I think that was the problem. But again, you cannot dismiss the fact that people are fighting within the PLU. They're just like there are fights in all parties. Okay, there's also that. So little did Gashumba know that he was actually discrediting his boss by demonstrating that the UPDF and the Uganda police, all the security organs, have failed to protect Ugandans from these goons. But was speaking for all Ugandans and trying to demonstrate that it is incumbent on the security organs to defend the people of Uganda and their property, which is not realized on the streets today, given the taekwondo kicks, etc. So to answer your question, the reason as why Gashumba should have X'd that, it is because of who Gashumba is. And I think there was some absent-mindedness of who he became and what he represents now, for that matter. Okay, thank you. Peter, it's now 7 o'clock. We can switch to our Uganda. Peter, are you there? Sebo wendi sebo. Sekikubo n'abalala bakola ekya NUP kyali yagala okukola mpuuga okubasuuza akawogo. Banoonya signatures, bajjukira opposition twakyogerako wano, singa yali enoonya signatures tebaalisobodde zifuna. Naye kati Sekikubo n'abalala beegaseeko aba NRM. The last time I checked bali baweza signature 10, babuzayo I think 75. Simanyi batuuse kati. Olowooza kinaasoboka okubasuuza akawogo? Bannange, omuntu asobola okukola ebyobufuzi nga si munnaddiini. Can you elaborate? Anti obunnaddiini kitegeeza bunnanfuusi. Ekigambo ekitegeeza obunnanfuusi ekirala babuyita bunnaddiini. Genda mu maaso ssebo, tetulina budde. Gwe tusoowaganye naawe mujja mu inbox munyambe tutabagane. Kakati wanga bannange obuzibu obuliwo okugamba bw'aba bakutte mwenzi munno mumubabika emiggo mumwogerera kubanga mumanyi abaswazizza. Kakati abakulu abo abanoonya emikono ddala bo si bali ba ssente. Nze ndaba ffenna twetaaga kuyamba. Ndowooza twandinoonyezza mikono ginoonya kutabagana na kuwooninga bantu bano, n'abantu bano ne beetonda. Bannange mutusonyiwe, twabba bubi, nolaba tetujja kubba bubi bwe tutyo. Awo ne tutabagane tugenda mu maaso. Naye okugamba nti tunoonya mikono tubonereze omuntu nga tumujja mu kifo oba and so on, nze ndaba kumala budde. Okay, Tom. Kyemwayagaliza embazi kibuyaga asudde. Mpuuga mugenda musuuza akasente. Ate n'aba NRM bagenda kusuula akawo. Tom gyali. Okay, Tom alabika taliyo. Isaiah okyogerako kyekyo. Ekya Sekikubo. Okay, Bob jangu. Mbadde ngamba Peter, I think tulina okufuna clarity. Kyayogeddeko is the ultimate goal.
naye the way parliament works is that emikono gino teginoonyezebwa nti bali babamaamuleyo, okay? That will be determined in the house. Naye basabye Anita Amonga aleete a discussion eno ku mmeeza agaanye. So what these guys decided to do, because according to their protocols or procedures, for something to come on, if they are able to get emikono egyo, it can come on the order, on the agenda as an urgent thing to be discussed. This is what they are doing. They are not saying that bwebagifuna gyonna, even their aim of okubajjayo kijja kuba kiwedde. This will be time for them to come, kati ayogereko eyo reconciliation, bennyonnyoleko oba beenenya oba baadmitinga, but the issue of mikono is to ensure that this subject comes to the discussion. Kubanga engage Anita Amongo gyali nti ate naye ali implicated in this issue. It is unlikely that she's going to put it on the order paper with time. Kuba ya determining ekigendako n'ekitagendako. So these guys are forcing her hand to say, let us talk about this issue, and our aim is to ensure that these guys are disciplined. So ekyo kyenjagadde okufuna nga clarity. So eventually kyayogerako is what they are aiming at, but emikono at the moment baginoonyeza kubeera na space. Omanyi speaker alina powers nyingi, naye obuwaayiro bwe bateekamu bwe busobola okwenablinga these guys to also come in and force her hand to bring it to be discussed, which is, I would say it's simanyi oba bayinza ogiweza, but it's really hard kubanga speaker alina amaanyi. Kyovola even when they are talking about okujjayo ba commissioner, why are they not talk about the speaker eyali chair mu meeting eyo? Kubanga bamanyi powers speakers ayina ne influence gyayina ku bo. So now kati beekwese eno the four commissioners, naye in the end this implicates the speaker herself. So this is where the challenge is, kubanga waliwo royalty ba parliamentarians abo gye bakola ne speaker asobola okuyita nebbali n'abagamba bane ekintu kino tukireke kiyite, because she knows she wields all the powers. She has the powers to put them on committees. She has the powers to put them on trips and they get allowances. These are all the issues they are grappling with. Even those in the opposition, abamu, they are loyal to her because of the powers she wields. So it's a tricky situation, but hopefully the likes of Sechikubo, the move will yield some results. I don't care whether Sechikubo is guilty with past issues or not. I don't care who is flaunting this. It is a good thing. Someone needs to come up, and the parliament needs to really be exonerated. Yeah. That's my submission. Thank you, Bob. Isaiah, Sechikubo tayinza okuba nga akolera yatuulawo mbu n'alowooza nnyo atandika okuŋŋaanya emikono gino. Ani akolera ani? Ewaffe wali olugero lugamba. Hello, Kwendi? Oli. Ewaffe wali olugero lugamba, ewaffe ewa maama wange mu Banyarwanda wali olugero lugamba nti omuntu anoonya nannyini mbwa akubambwa. Kati embwa kasite engaŋŋala nga nannyini yavaayo ani akubye embwa yange kati ng'oli amufuna. So nzikiriziganya ne Bob ku analysis eyo gy'abakoledde ng'awa information nti Ssekikubo talina kyayagaza mpuuga, kubanga Ssekikubo talina na moral authority eyogera ku kulya ssente za gavumenti. Asibikire ddala. In fact tewaliwo member wa parliament nze gwe mmanyi, sitegeeza nti taliiyo, naye ŋŋamba mu nze be mmanyi tewaliwo member wa parliament alina moral authority okwogera ku buli bw'enguzi. Tewali. Owulidde? Olaba ne PLU si yesinga obupya mu Uganda. Juice bwe bagenda okukola omukolo gwabwe emmere waliwo eyagibba ng'ate naye mukulu mu PLU. Ate emmere kati bagwa na mu piraawo. Piraawo yennyini omuceere ne soda minisita yabibba. Tufudde ffe. Oba otyoboola bakulu. Sirina kyentoboola. Kakati wano mu Uganda tewali omuntu alina moral authority. Era nawulidde Bob awaana mukama we Kyagulanyi nti the most consistent person, naye ebyo tubireke. Ekintu kya corruption mu Uganda tukiteeke ebbali tukiveeko. Mbadde mbasaba busabi. Kyensaba abooluganda. Now, toyombe nsabye busabi. Ali ensabye busabi. Now, ekirala.
kakati Ssekikubo nga Bob wagaye Ssekikubo sincerely tebanoonya okujjayo bampuuga. Ekyo si kye baagala sipiika. Ekyamazima kiri nti naliko wano ne mbagamba nti sipiika ono azze wamu n'omumyuka we Tayebwa si ba mwami Museveni, baakiwayi kirala mu gavumenti. Nali wano ne mbibagamba simanyi bamubijjukira. Kakati Museveni nga bwe yakula okubba abantu ba banne, along the way nabba sipiika wa banne n'amutwala. Kati abantu abaawa Anita obwa sipiika baagala bumuggyako. Era baagala musensalinga. Lusozi lwa maanyi luwanvu naye lusoboka. So this thing is not about Mpuuga. Era Mpuuga tajja kuva ku bwa kamisona Kaneeteme nja kugwa naye. Tajja kuvaayo ne bali bakamisona bana tebajja kuvaayo. Naye eventually Parliament egenda kubeera at stake. Omuntu agenda okusembayo waggulu ng'aswadde agenda kubeera sipiika. Era ebibuuzo ebisinga obungi bagenda kuba babibuuza ye. That is the whole idea. So moderator, lwetalo luli mu Parliament. Parliament kati yakulwanira si lutalo lwa opposition wadde n'akamu si lwerwo, naye olw'okubanga abamu ku babboosi ba sipiika era be babboosi ba mwami Kyagulanyi, Kyagulanyi ye yakola ekitundu kye, kati ne ba Ssekikubo nabo bali mu kukola kitundu kyabwe, kubanga bonna bakolera mukama waabwe omu. Isaiah, anti era mu ssaga eyo toyina bw'ojjayo Mpuuga n'otajjaayo speaker. That is the issue I'm saying. Toyina bw'ojjayo bano abana n'otajjaayo yacharinga meeting kubanga ye gundi ono vice prime minister ye already yakyesambye agamba nti mwanda bannaliyo. Weebale nnyo naye nga bo kye baliko bali mu kuba mbwa zimpuuga, naye ng'ekituufu banoonya mukama waazo Anita Among. Anita Among n'Abamerika bamwegasseeko, manya group ego ba Anita Among bano bamutaddeko sanctions olwaleero omulabye galiwe. Kati ezo sanctions bannange teriyo Munnayuganda ali serious adiscussinga sanctions. Sanctions ziringa emmeeri ya Nuupu e Mombasa mugijjukira. Sembabuulira mazima buli muntu yenna buli muntu yenna ali serious tayinza kubanga adiscussinga sanctions really. Temujjukira no sanctions bateeka ku bakayihura nono musajja wa CID. Bakandiho baalinga abantu nga 8 abanene mu gavumenti. Kati tulina kudiscussinga sanctions. Ebyo ebintu bikolera mu babobu ba Nuupu abagamba nti katuvudde mu America emmeeri epaakinze mu Mombasa. Babobu ne bajja ne babinyumiza ababodaboda era ababoda ne batimba n'ebifaananyi ku bodaboda eby'emmeeri. Kati ne sanction bwe zikola. Twogere ebintu ebiri serious tufokasinge ku Parliament. Politics ali mu Parliament ali atya. Naye emmeeri mugirinde nga bano ba Bobi yanga bagyogera ne sanction. Neyanza moderator. Naye saagala tunafye nnyo sanctions Isaiah. Wezisobola okukolera nti buli muntu akola kyasobola. So mujjukira former speaker yavaako agenda emitima gigenda okwewanika oba yalina kansa oba yalina biki ate bamuddusa mu America. So singa yaliko sanctions even that akalembekereza ak'ennaku entono ze yandisigaddeyo nga kugamba kyenjagala bagambe nti sanctions zino yes tuyinza ozibuusa amaaso naye ziyina some significance, ziyina something. Omuntu gwe bataddeko sanction yadde beekangabiriza nabo balina bye bamanyi ebisobola okubeerawo ne baba nga singa sanctions tezaaliwo ate bandibadde better. That's just a quick submission. Anyway. Twogereko ku gundi. Ruto yagenze Kenya n'abeera ng'omwana mu office ya kitaawe. Ruto very briefly there. Ekisooka nali wano ndowooza nali ku group eno ya politics nga nkayana ne muto wange Empanga.
Omanyi mpanga musajja musonyi okwogera ku muntu ataliwo naye oli muto wange tajja kunyiga. Mpanga musajja mugezi. Kati omulimu gw'abampanga kwe kubuzaabuza bano abatategeera bakuŋŋaanye ennamba y'abantu. Okutandika okuloweesa abantu nti Ruto yagenze mu Amerika ne Kagame n'olwekyo Amerika erina eggulu kati ekyamaanyi nnyo, Museveni asigadde mabega. Naye moderator briefly, Amerika eyina musajja waayo mu Africa mu eno regioni gwe bayita Museveni akaddiye ateekateeka kuleeta mutabani we. Kati ate China nga bwe nabagamba eri mu by'Afrika era China ne Russia babadde mu Kenya be baasooka nayo. Mujjukira oli omusajja Lavulavu yajja ne Kenya oba oli omumyuka wa gundi wa Putin simanyi bamukijjukira. Yajja ne Kenya ne bakola n'endagaano awo ez'akabi. Kakati olwagize Amerika n'esamoninga Kenya nejja bwe yazze Amerika ne omusajja bamuwadde na state visit bwe bagifudde. Kyovula omusajja yatudde mu ntebe ya Biden. Mu office yange. Kubanga anti entebe ya Biden y'entebe esinga mu nsi yonna ssebo. Tolowooza muno Ruto yabadde yeemola nga mwana muto. Y'entebe efuga ensi. Owulidde? So kakati omukulu yagituddemu n'afugamukko ensi akabanga ke yamaze ng'agituddemu. So strategically kubanga Amerika n'ensi z'abazungu zonna foreign policy yaabwe yeekulembera ebirala ne bigoberera. Ruto engeri gye yawangulamu akalulu era baali Amerika. Yabadde ng'oli omusiraamu owa ku TikTok yatugamba yatulamu. Mmotoka ya president. Eggulu lyennyini jana yalabye. Kakati Ruto naye yatuuse mu jjana y'oku nsi. Naye Ruto engeri gye yawangulamu akalulu baali B'Amerika. N'olwekyo Amerika interest zaabwe zaagize Kenya bagyeddiza as a strategic country in Africa. Awo weeri wali very strategic. Walinga Sudaani. Kenya eringa Sudaani mu geostrategic positioning ez'ensi za Africa. It is Kenya and Sudan. N'olwekyo Amerika egenda kuleeta base ndowooza n'okwongerako eyongereko awo enyweze. Kati Russia ne China ezibadde zitwala Kenya zizze mu kifo kya kubiri. Kati Amerika yeekulembedde. Eventually Amerika yawangudde. Ekigenda okuddako Ruto engeri gy'ali omuto agenda kudda maaso ab'ekisanja ekirala kyajja okuwangula nga tannaba kukimalako constitution ejja kukyuka. Bulijjo temwana Kenya ano bw'erina system ezitakyuka. Mbalayirira mugenda kulaba constitution nga bagikwatako e Kenya. Ate embwa z'e Kenya zeekalakaasa nnyo. Embooka ejja kuvuga neyo PDF ejja genda ejja abantu ku nguudo. Otegeera mu Amerika kye ki? Neeyanzizza. Atulinde. Anyway, Kenya is clearly in bed with the US. Tokola ne bill y'abasiyazi baagizaayo. Mujjukira we twaleetera yaffe mu kusooka nabo baali baleese yaabwe. Yaabwe n'esirika. So clearly balina kye bafumba. Okay, in the interest of time tugende ku social topic yaffe ntandise n'ani leero. Ebbi obwedda oyogera. Gy'oli? We're talking about mother-son relationships. Bamama ne batabani baabwe relationship yaabwe. Bamama bangi bakuza abatabani ebyejo. Bangi? Soka wewenga example mother and son. Bamama bakuza abaana ebyejo naddala abalenzi ne bakula bonna babatijjisa ne batuuka n'okuwasa ne bagaana abawala babaleetedde eyo tumuwasa wasa ono ne bafumbira oba ne bawasa ne balagira n'ebiri mu maka g'abaana baabwe. Kola bw'oti. Yafumbye ekyo oyo omwana tumukoye nakufuniddeyo omulala and so on and so forth. Njagala twogere ku relationship z'abamaama ne batabani baabwe. Relationship yalikomyewa. Kimanyi abasajja bangi bagamba maama wange yankuza kituufu. Oluusi father yali absenti n'ensonga endala zetuyinza gendamu kati. So omusajja n'akula nga maama we yamukuzizza n'afuuka disciple wa maama we. Ekyo kitu kibi oba kirungi? Ebbi kantandike naawe. Maama we yalibadde akuza mutabani we atya? Kiki yalibadde
amulagira okukola kikyaliwadde tamulagira kukola naddala nga akuze. Sejjani naakagitandika ate mutabani ali wa jjajjaawe, but three things I think: be godly, be principled, be direct. Kubanga with all things banjagala mutabani wange abeera akole ki nga yeewa amateeka ge. Kitegeera amateeka, sorry about that. Banjagala mutabani wange nga ekisooka nga musajja wa Katonda, ekyokubiri nga musajja ali principled, wagamba nti nno tagenda kukola kintu ate saagala yeekyusekyuse. Ekyokusatu abeerenga direct, kubanga nze sigenda kubeera mu nnyumba okola ki, mba njagala abeere direct in all things and in all aspects. Okay, straightforward and honest. Vanga, I've seen, okay, yes, usually mothers really interfere. Mothers usually interfere in the boys' well-being and all. But unfortunately, I think it's also the boys' way of, can I say, like a character of sorts. Vanga mama watasobola kukozesa kukola kintu nga you don't want it. You get, and choice of wife or whatever, it is your happiness. You know, every parent would want to wish their boy to be happy, their boy to probably marry a good woman. Now, yeah, that is where the aspect of being direct comes in. If this girl makes you happy, go ahead. I'm not going to be the kind of parent who, God forbid, if my boy brings home a girl and are you pregnant, Mugambe, now you have to marry the girl. No, I will not be that parent. I will first ask, what do you want? What should we do? How do we go from here? But we have mothers who have forced their sons to marry women, and 1 year down, they are divorced. And now they are with other people. So principled, direct, and a godly man. That is all I ask of him. I can't really address it to the point of total parenting, because his grandparents have really done like a significant work and job in his life, basically. There are some things I think I wouldn't have seen in him if he was with me. But now that he's with his grandparents, there are things I see, because he's so direct. He's very, very direct. Okay, of course, but there is that aspect of being direct. Ate ye mwana bwe nali ndowooza nti n'anaabeera nnyo ku bintu bya digital, but no, ye muntu gw'osanga ne jjajjaawe nga bali mu sunbathing, bali mu bisubi, bali mu ttaka, bali mu ki. So I'm yet to see the journey. Probably in 20 years' time, I will know if I've raised the mommy's boy or I've raised the man. That is all I have. Thank you, Ebi. Ebi ebe mommy's boy abyeganye abisazizzaamu mu linnya lya Yesu, tagenda kulezinga mommy's boy. Bob. Ebi mu chat mulimu message yo gisome. Bob, ekyaba mommy's boy bano ekyogerako ki? Relationship y'omwana ne maama we yalibadde etya? Well, simanyi lwaki twafocusinze nnyo ku mother and son. Tujja kuleeta eya father olulala tuli kuba maama bakola Eya father and daughter. Father and daughter eddako. Well, sina nnyo really much comment on here. Of course, I can draw from my personal experience why the relationship with my late mom, may her soul rest in peace, was a strong one, even when we disagreed on a number of things.
I can personally say that I spend more time with my mom than my dad. So that is one thing. Probably, I don't know how it would have been if I had spent more time with my dad than my mom. I'm just giving an example where you have a mom who probably is a businesswoman, she's traveling east west, and then you're at home with your dad. That may turn out different. But personally, I spend more time with my mom than my dad. School days, right from nursery, primary, even when I started going to boarding school, like this was my go-to person because my dad was always on the road and working up country. So for me, that alone is a big factor. And so I only remember her, protecting me and empowering me to do what I wanted and supporting me, compared to my dad, because the way my dad was looking at things was a bit different, but mom would ensure that you are equipped, you're going to school, you have, she would do anything to ensure that you had what you needed to survive. And where according to her, the limits you could go. So for me, that encourages that explains, can be part of the issues that explain the strong bond. And personally, I might say, even when we agreed, I'll give examples of on religious matters, it was so big a rift that it almost tore our relationship, but somehow it remained there, even with those disagreements, where we moved completely different directions, but we still remained, this is my boy, this is my mom. And so I think that there's something that you may not explain. Maybe it's a God-given thing. Maybe it's a thing of a boy, the opposite sex. You said we'll talk more about the father and daughter relationship. So there's always that attraction for the opposite, and mom is the first person that the boy sees. So that bond really grows as they closely interact with each other and support each other. Yeah, I think that is what I can comment. Okay. Abalinzi bwe mukula maama gwe muweereza kasente taata ng'ali eri afa obwavu takyalina kaalya. Petero gy'oli? Okay, Peter ndoza taliiwo. Katono nnyo mbadde nkyalinga katono nnyo so. Tom. Andiso. Abalinzi ne bamaama baabwe relationship eyo gye tuliko. Ne bakula gwe ne bakwerabira n'obeera eyo nga bakubira maama essimu tulabire taata. Taata ye bakubira nakasimu. Ensi eno efugibwa abakazi. Abakazi for ages have manipulated abasajja okulowoozesa abasajja nti bali mu bufuzi, bali mu bukulembeze. Naye ng'abakazi be bafuga, abakazi be bamoldinga abantu okubeera kye bali. Abantu bayigira ku bataata baabwe nga maama waabwe akkiriza abaana bayigire ku taata waabwe anything at all. Bwe nali nkula empologoma eyaliwo, omuntu eyaliko entiisa, omuntu eyalinga kayiikuuzi, eyalinga walumbe awaka yali taata. Era nga bw'obaako ne kyokoze maama wo akugamba taatawo bw'anajja ŋŋenda kukuloopa, ŋŋenda mugamba, ojja kulaba. Bwe nnaamugamba tojja kukyagala. Kitegeeza maama we mulungi, oli ye mpologoma epaaguula. Kakati ebyo byonna byonna bigenda biyigiriza omwana n'okumukonditioninga okulowooza obulala ku taata. Ekirala, bataata abasinga beewaayo okulabirira abaana baabwe, bawaayo obulamu bwabwe, bawaayo
obulamu n'emibiri gyabwe bwabo okulabirira n'okusobola abantu baspending for their children. Obudde bataata bwe balina n'abaana butono, njogera mu context y'ekisirika wano eyaffe wano eyange, obudde bw'obeera nabyo ng'omusajja n'abaana bo butono, ovaawo ku makya okomawo lwaggulu. Assuming omukazi akolera waka nga maama wange bwe yali, sagala gamba nti nga si mukozi ng'akolera waka. Omukyalo ono omukazi ono alina obudde bungi okugabana endowooza ye n'engeri gy'abamu ebintu n'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. But of course, engeri y'okutangira abaana, engeri emu ey'okuyambako abaana obutalininga towards ebisiyaga, be baana okuba nga baagala nnyo maama waabwe abalenzi. Ekyazinga kirina engeri gyekitaasataasamu, naye nga abakazi bennyini bakonditioninga abaana mu ngeri eyo. Naye abaana abakuze nga bakulidde ku single parent, single parent eyo mother yekka nga talina father figure mu bulamu bwe. Abaana abo bakuze yes, naye bafunye ebizibu mu ngeri ezeetaagisa omuntu okubeera omusajja nnyo. Ne tufuna n'erinnya abakazi lye batayagala kuwulira mami's boy, naye nga abakazi abatayagala kuwulira mami's boy bw'azaala omwana ow'obulenzi tayagala kufunira mwana oyo father figure mu bulamu bwe, ayagala kukuza mwana mbu omwana wuwe. So nze ndowooza nti abasajja bwe tuba tukuza abaana ekyo bwe tukimanya then kituyambako okwogera ne bamaama baabwe n'okwogera n'abaana bano. Simanyi oba nyanga edebate moderator neyanza so. Oyombye webale nnyo Tom. Isaiah kituufu lwakuba abamama babeera nnyo n'abaana baba bribinga nga Tom bw'ayagala tukkirize. Therefore abalenzi naddala bakula oba abaana bano balaba nnyo bamaama waabwe nga babonaabona nabo okubakuza. Maama yansasula fees, maama yankyalira, maama yakola ki. So buli kimu maama, era ennyimba oziwulira maama wange singa si mukyala singa si maama. Awo tuli. Moderator, Jethro, Anji? olaba ne ku Grammys, oba olabe clip bawininga oba Oscars oba all those guys abasinga bafaayo bagamba, hey, I like to thank my mom. So it's the routine. Si wano wokka kwegamba kyogamba. Okay, Isaiah. Moderator, Hey, okay, Kato, sorry. ndinayo gye ngamba. Yes, please. First of all, I want to say good evening to you guys. You see, moderator, it is easier to side with mom because moms tend to like to share their emotions with boy children, and they allow you to see them. They allow you to see them when they are like emotionally breaking down and when they are really stable. So you can only afford to be like vulnerable with such kind of a person. But fathers always fake this kind of programs. They go through them as a man. They might not share and whatnot. So boys tend to like these kinds of like mothers who share what they are going through so that they can relate to them. And also, like, I personally, if I was to comment why I side with mommy more than daddy, I see it is beneficial. Mommy is someone who can support me tomorrow. Maybe when I start like raising my own family, she can have like my kids and whatnot. And I know she's someone who can remain on my side no matter what. My dad can get, a sugar baby somewhere else, and life for his life,
continues. We know as men we might not. Okay, we care, but not that much. Not like mothers. Mothers are natural, naturals. So when you side with your mother, provided she loves you back, you're sure of even tomorrow, if you're not there, the things that you leave will be taken care of, like if at all she's there. Because if you side with her, well, she'll even interlink you with also other children and whatnot. And you find like nga waliwo enkolagana muka. Naye nga for dads, they tend to just focus on things of disciplining children and also providing, but not working on those, not working on like emotional teachings and whatnot, not wanting their children to know their areas of weakness so as they can trust them in case they have anything to share or face challenges in maybe in the future. That's what I can say, moderator, for now. Thank you. Thank you, Kato. Isaiah. Mutabani ne maama we enkolagana yaabwe oluusi bakisussa. Maama n'alingiza ne mu kisenge kya mutabani. Ate ne mutabani ayagala nnyo maama we tayinza kumugambako gaba n'abeera awo. Anti kakati nze gundi topic eno egenda kunkompromise kubanga olwaleero lwennyini nnyini mbadde njogera ne muto wange. Some of you gwe Jestro wamu ne Peter ndowooza mumumanyi ne Tom Moses. Kati Moses balina enkolagana y'amaanyi nnyo 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 ne maama we. Era n'olwaleero tubadde era tuli mu kuyomba kubanga ankubidde essimu nga kati ku makya muzeeyi yankubidde nga ayina ssente z'ayagala. Naye ndowooza ng'azaagala mu batabani be bonna. Kaakati bwe yamaze okunkubira ne Moses n'amukubira, naye Moses n'asooka ankubira. Nanga ndi muzeeyi omuwadde ssente ko nze mmeka? Nimubuuza lwaki obuuza. Now, lwaki mubuuza bwentyo lwa nsonga maama we bw'aba nga yayagala ssente, Moses tagenda kubuuza balala. Yakubira essimu. Atankubira. Naye okuva nga taata we yazaagala kati awankubira. Ne mbuuza lwaki obuuza. Naga anti njagala manyeze muwa nga nzisazeeko. Nebwa Moses singa abadde maama wandibadde oga buli muntu amwongere nagamba maama naawe omulaba. Kati mbalayirira singa tukuba akalulu wano kweno koolo abalimu eno Zoom meeting. Moses abagenda mu mugogo gwa Moses bangi si bwe kiri. Abantu bangi baagala nnyo bamaama baabwe okusinga bataata. So naye naddala abalenzi abasajja baagala nnyo bamaama baabwe okusinga abalenzi. Ekintu kino kiri even traditional kuba Abaganda balina ekitiibwa kye bawa maama. Omanyize nkulidde wano mu Buganda. Balina ekitiibwa kye bawa taata, yes. Naye ate ekitiibwa kye bawa maama kiina kariba. Waliwo omusajja Omuganda afukamira ng'abuuza kitaawe. Naye mbadde ngenda okugamba nti tubiraba ne mu kwanjula baboogera ku maama agamba oyo bwe mutuukako nzikakkana ne ku maviivi. Ate nga bano aboogera basajja era ndowooza moderator kigwa mu topic eya son and mother relationship. Kati relationship eyo eri kalucho nga tenaba nagenda wala n'olwekyo eri mystified. Mulimu n'ebintu mwanyi relationship zino ziri mystified nga ziringa eziriko amaanyi ag'enjawulo. Kati abalenzi balowooza nti maama waabwe muzadde ne taata waabwe muzadde naye maama aliko amaanyi ag'enjawulo. Era singa bazadde bo bombi bakusabira omukisa maama bw'akukwatako olina amaanyi g'owulira. Kakati yo mystification. Okudda mu bakama bange abasoose okwogera bye bagambye nze njagala kubitematema mu miteeko 5.
Lwaki relationship ya maama ne mutabani we y'amaanyi? Ensonga esooka Bob gye yatandise nayo, time. Obudde bamaama bwe bamala n'abaana businga obudde bataata bwe bamala n'abaana. Maama ku myaka gy'olina bw'osinga ozaalibwa mu maka n'oweza emyaka 18, taatawo abeera amaze naawe emyaka 17, maama wo abeera amaze naawe emyaka 18 mu nnyumba y'emu nga tewali afulumye. Taata ng'omuwadde ningi emyaka gy'aba amaze naawe. Ati mbadde feya ng'oli Abadde extravagant. kubanga maama wo andize sikwantifyinze time kati mbaze emyaka gye mmaze, kubanga yamala naawe omwaka mulamba ng'oli mu lubuto. Kakati kati time abazadde abakazi ze balina ku baana baabwe abalenzi nnene nnyo okusinga abasajja. Abasajja abasinga obungi tebalina budde bw'abaana. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri, moderator, kya butonde different genders okwatractinga ne same genders obutatractinga. Yes, kya butonde. Omwana omulenzi ekimu ku bintu ebimwagaza maama we ne nnyina ekimwagaza omutabani we ono omulenzi, they are different genders. Ekimu kisajja, ekirala kikazi. Ebyo byangu nnyo okukolagana okusinga ebifaanagana. Kyova olaba abaana abawala tebakolagana nnyo 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 na bamaama baabwe. Because these are same genders. Kati wano ffe wetuwakanyiza ebisiyaga. Kubanga ebisiyaga bitugamba nti genders ezifaanagana za attracting tekiriyo ne munnekya. Kino kyo kya butonde nti ekikazi kya attractinga nnyo n'ekisajja. Kati bamaama bakwatagana nnyo n'ekyo ekisajja ekibavuddemu kye bayita omwana waabwe. Era kivula abasajja abasinga obungi baagala nnyo bamaama baabwe kubanga alaba ekintu ekimwagala ekitamufaanana ate ekiri wansi we ate era ekiri waggulu we. Relationship eri very unique and special. Nsomba, nina abaana babiri baliyo ku Hilton. Yes. Bali mu secondary naye bwe baba balina kye banneetaaza. Yes. Wali omulenzi na muwala, omuwala ya communicatinga nange. Exactly. Ng'omulenzi amugamba mugambe bw'oti ne bw'oti. Bwe baba balina kye beetaaza okuva ewa maama waabwe. Omulenzi acommunicatinga ne weebale nnyo. Omanyi lwaki omulenzi tayogera na kitaawe? Kubanga bagenda kubeera mu friction. Omulenzi bw'anaagamba nti taata njagalayo emitwalo 2 egy'okulya, agenda kuga naye gw'oli musajja kika ki? Gw'oli musajja kika ki? Tosobola kubeerawo. Mumanye engeri gye twogera n'abalenzi baffe abazadde abali wano. Naye maama omulenzi kasita amugamba nti maama njagalayo emitwalo 2, mwana wange wafa dda, lwaki tewaŋŋamba? Ngenda kuterako emitwalo 5. Figa oziwulidde oba toziwulidde? Ngenda kuterako emitwalo 5, njagama ne taata wajja akulabe. Ng'olabye oli otya ye? Beera nga buli kaseera oŋŋamba enjala ekutta. Naye essomero lyo nze kyova olaba lyantama. Owulira ebibuuzo ebyo? Kakati ekyo tewaliwo omusajja munna agenda kukikola, mwenna mukimanyi. Newe muba muvuga emmotoka, bameka ku mmwe mwenna muyina emmotoka abali wano. Bameka ku mmwe abasiba mutwaleko basajja bannammwe. Bw'otwala eribbi. Kati ne mutabani wo naye bw'akulaba naawe bw'omulaba. Likubirawo. Kati different gender yo factor nnene nnyo nga bw'okiwulira. Ekyokusatu, bamaama bakolagana ne batabani baabwe lwa nsonga maama ye muzadde yekka mu bazadde ababiri be tulina alina extreme tolerance. Tolerance eyo eyina ekintu kye mpita e-compassion. E-compassion ye emotional compassion. Nti mutabani wo bw'ajja naga nti yakoze ekifugo omusajja, engeri gy'omuyisaamu nga yakoze ensobi si y'engeri maama gy'amuyisaamu nga yakoze ensobi. Kakati ate ne maama yennyini muwala we bw'akola ensobi
si engeri gy'amuyisaamu ng'engeri gy'ayisaamu mutabani we. Lw'ensonga oli bafaanana. Ulira Isaya. Nga abaana bange ab'obulenzi amazima gennyini ayamutakuuze kubanga endowooza eŋŋamba bwe babeerenga nze. Abawala I'm safe with them. Naye Isaiah, can I submit this to you also? Please. Whereas submission ye gy'ogambye ntuufu to some extent. Yes. Nze personal example because nakula ne muzeeyo omusajja nga nsolo nkambwe. When I started my family, I went the opposite way. Which is weird to other people, but I didn't mind. Nga era mu maka omuntu ate apanishinga abaana ye mama waabwe. Ng'ate nze mba coming down wanze mugamba you know to naye njagala nkubule even with that the boys are still more close to their mom who punishes them. Anti kyembadde ngenda okulaga nti wadde wakola ekyo era mutabani otayogera naawe atuma sister we. Lwansonga gwe ne bw'obeera lindako Tom, gwe lwansonga gw'omusajja ne bw'obeera kind and good bakulabanga mbega ekyo kisajja kikutega kijja kulya. It is the attitude. Tom jangu. Nina abaana be nazaala mu mukyala ensooka. Omukyala n'abalekawo. Kati mbasomesezza omu midwife recently yakoze diploma ayagala kukola medicine. Kati many a few years back nza mwaka nga gumu oba ebiri emabega. Mutabani wange adda polio omuwala ng'apostinga ku status ye. My first love singa teyali ggwe. Naye omuntu gw'agamba singa teyali ggwe yamuleka wa myaka ebiri. Taddangamu kumulaba okuva ku myaka ebiri. Yaddamu okumulaba ng'ali mu myaka 22. Naye omulenzi agamba singa teyali ggwe. Kati omanyi lwaki akola ekyo ekintu ekyo? Olw'ensonga gye nabawadde waggulu eya mystification nti maama ye kintu ekisinzibwa oba kikigwanira oba tekikigwanira. Exactly. Ali mystified kati nga mubola abakristaayo mugamba nti mu bulungi ne musinze Mukama. Maama lubaale. Naye nga lwaki musinza Mukama atabayambye mu bubi bwe mulimu. It is a mystification. Kakati abazadde abakyala ku balenzi baabwe balina tolerance. Bw'onoogwa mu kizibu omuntu gw'osookerako okugamba nti nowakoze omuwala olubuto osookera ku taata oba ku maama. Era maama. Nze Musumba. Mukyala bwe yali aŋŋambye nti olubuto olw'abalongo lwazze. Nafubutuka ewa maama. Nayiringita ewa maama emisinde. Kubanga ekitawaanya abasajja abalenzi nti bw'anaagamba taata we nti yakoze omuwala olubuto embooka egenda kusooka etokote ey'ebigambo n'ey'ebikolwa. Etokota. Kati omusajja olaba nga tajja kutegeera. Naye noga maama omwala ali lubuto. Kati kasita maama amugamba nti wakoze omuwala olubuto. Maama kyasookerako okugamba nze oyo omwana mulabirawo. Omwana mulabirawo oyo ng'ajja kusuula mu bizibu. Wulira sipiiki ya maama. Gwe kankubuulire tozannyisanga omuntu gw'otasobya. Kibula abalenzi bakolagana nnyo ne bamaama baabwe kubanga abalenzi tebasobya mu maaso ga maama waabwe. Nze ewaffe gye nzaalibwa batabani ba maama tebasobya. Ateekwa okuwoza ensonga egguke nga batabani be tebaasobezza. Naye ate muzeeyi ekimu ku bizibu byonna ebitukubye ewaka bitukuba lwa balenzi b'awaka. Muzeeyi ye bw'agamba.
kati enjawulo giraba. Finally abalenzi bakolagana ne bamaama bano lwa nsonga bbiri nti ewaka omwana ne maama we they are subjects to one authority. Waliwo omuntu ategedde kye ŋŋamba? Nkuwulira. Kakati olw'okubanga ewaka omwana ne maama we they are subjects to a certain authority, mugende munoonye mu kampuni zonna mulabe oba abakozi basinga kolagana ng'abakozi oba basinga kolagana ne babboosi. Basinga kolagana ng'abakozi. Kakati bamaama balina nnyo zino emboozi zino eziri emotion eza pity parting ez'okwekubagiza. Mwana wange nandiyagadde ogende nno kweri essomero ly'oyagadde newoza kitaawo anaasobola. Kitaawo simanyi wano okukkiriza anakkiriza ate siga muno sente taziina kubanga era tusobola okuzina mpola mpola. Kakati naye simanyi oba taata wa anakkiriza. Eventually maama ono akuzimbamu ekifaananyi gwe omulenzi nti ebintu byandibadde bisoboka according to maama. Naye authority tekkiriza. Kakati ate ng'abakozi bwe tukola ensobi buli omu n'akavalinga munne ewa bboosi. Maama oyo muntu akukavalinga nga wakoze ensobi. Taatawo tazidiscoveringa. Kati taatawo n'afuuka sika ya kuro mu famire awo. Kati ate gwe n'obondinga nnyo n'ono patanawo in crime. Kati sewe moderator abalenzi bakolagana nnyo ne bamaama baabwe kubanga they are both subjects and partners in crime. Kati mu process awo abazadde abakyala bwe batyo bwe bazaalira abasajja abaana abalenzi ne baba bajjako nga baakababazaalira. Kati omusajja n'akula n'akaddiwa oluusi ebizibu ne bibaawo n'okwawukana ne baawukana n'omukazi. Abaana ne batandika nnyo okwettanira ewa maama, psychology eyo n'eremeramu n'erookinga okusinga bwe bettanira ewa taata. Bwe bakuŋŋaana ewaka olaba ng'abaana bonna beetoolodde omukazi ng'omusajja ali wali yekka, either ali ku kaleediyo ke oba ali mu bitabo bye, you know, oluusi n'avaawo n'agenda mu Musumba. Wangi? Musumba ne bane kati tukole tutya kwa ebyo byonna by'oyogera biri waffe tubirabako era nate naffe ne mu maka tutandise obirabako nga tufunye ku baana kati omuntu akola atya. Kakati ensonga kituli wano musooke mutegere kiki ekiriwo then bwe munaakiraba ewaka mutandike okukikolako. Ffe kyekitubeeza wano ku iTiS. Musumba Peter mugambe nti nze nina lawyer gwe mmanyi ali muno mu kibuga wewaffe eyo. Bwe yafunawo ku busente yakwata maama we n'amugja ewa kitaawe n'amuzimbira awalala mbu kubanga bwe baali bakula taata waabwe yabonyaabonyanga nnyo maama waabwe. Omusajja ne bamuleka era omusajja yafa. Kaakati olw'okubanga ffe abaana abalenzi basajja, abasajja baagala nnyo okuyamba victims. Waliwo omuntu ategedde kye ŋŋamba? Tegedde. Kati bamaama bapuleyinga nnyo victim balyoke bagwe mu mukwano ne batabani baabwe. Era batabani baabwe bakula neyo psychology egamba nti maama victim. Ate ebifaananyi ebyo bibeerawo, taata akambuwalira maama ng'abaana balaba. N'amugamba sirika, n'asirika. Kakati abaana tebaprocesinga kumanya nti naye taata mutuufu wano, maama wano ayiseewo. Maama victim bamuboggoledde bambi mukazi wattu. Abasajja bano abalina domestic violence bw'amufulumya mga fulumya n'abaana bo n'abafulumya n'abaggalira ne mutuula waka for 4 hours n'abaggulira after 4 hours ng'empewo bafuuye ne muyingira. Kati kwogera sayidi nga naani? N'omusajja yabaggalidde ebweru. Ebyo nakula ndaba kakati nange maama gwe njagala maama kati maama azaakulaga ekifaananyi nga gwe omusajja nti victim. Okulira ekyo okula otaase victim. Amagezi go maama wakuyingira nnyo mu bwongo ne mu busomyo notatulako kubeerako objective noga neerindako
taata yakolanga ABCD naye ye maama yasobyanga maama alinga Kyagulanyi tasobya tagambwako taddibwamu tasobya maama Kyagulanyi era omulese anti maama anyigirizibwa nga Kyagulanyi taata kyeki Museveni maama ye Kyagulanyi tagambwako tasobya ye victimu. Kakati abaana abalenzi moderator laavu y'abaana abalenzi ne maama waabwe ezimbidde kwejo emisingi ng'oguli ddala wansi maama victimu era victimu ono yazaabalwanako. Kakati taata bwagula engoye abasajja mukola ensobi mujja ne mugula ebintu temubiwa baana mubiwa bamaama baabwe babiwa abaana ne musuubira bagenda gamba mbu taata wammwe msirwale nnyo neyanza moderator. Banna omuntu Ekyo alaji kiki? anti omusajja ayogedde ebintu bye nakulanda wange nze banna naweze emyaka 4 taata natandika okumwagalayagalamu nga nina emyaka 32 sinaweza myaka 10. Yali Thailand. Yali mukambwe nnyo nze nza omwana asembayo mu maama nze ndi wa 5 naye nakula buli kaseera nga kizibu nnyo okubutayitawo nnaku 2 nga tayombye aboggoka ayogera mukambwe nze njagala kubeera nzekka lwaki todda wammwe ganga nze ndaba taata mukambwe era nga nange nsabirira lumu Mukama annyambe enkule nzimbire maama mujje ewaka nga omusajja bw'abyogedde oyo musumba nga bw'abyogedde. Kakati ate kati bwenkuze kugenda okulaba omwana Yesu abeera ku nnyina ne bw'okola oti omwana abeera na nnyina gwe just kyekwaso ne bw'abeera naawe ebeera ddakiika tewera mami bw'agenda okwebaka bw'aloota ekirooto ekifu mami ogaba naye omuntu anaakola ati anaabeera kati omwana wange omwana yaliwa sikitegeera kugamba Peter weewuunye era n'emitiro bw'aloota ekirooto ekisanayahamuka maama we yasituka bw'osigala opuluuta ne bw'otunula osigala wetegeeza maama we agenze gy'ali. natandika nange okusituka kwegamba ndi mu bikolwa ndokolebwa kati bikolwa wali eri mu maka ndokolebwa bikolwa bannange nange natandika osituka omwana mutwala ku poti nange kati bannange naye ogenda olaba era nga tomulina bulungi g'oli seefu totya Peter akabiro kakendeeze gw'owuwo muwala totya mujja kukwatagana naye sebera ogenda olaba Anti moderator bw'alituwa mother daughter nze ndibabuulira kubanga gwe bwe banaakulamu bagenda kutabuka nkugambye ebifaanagana tebyattractinga bajja kutabuka. naye muganda wange ebintu byayogedde mabegaawo bye nakulanda banze nze taata paka leero simugwangako mu kifuba oba mmwe mulina bwe mwali mugudde bakitammwe mu bifuba n'emikono ebiri n'okumukwata mu ngalo nga mubuuza emikono ngitwala ebiri ate ngitwala neegendereza kwegamba sajja ngulaba mukambwe maama nze ne bwe baayawukana maama ne bwe baayawukana ne taata sinenyangako ku maama agamba owaye era nze in fact ffenna nze yagamba bwe naasobola nja mwerabirira oba abalala baganye agamba kati obeera otyo naye nga taata naye alina ensonga ze enkulu naye nga kizibu okuziraba bannange maama kati Peter nga bw'okuze ku myaka eyo kyalowooza nti ojja kujjawo maama wo omulabirire wakati okuteeko taata obirabye. Kintu kya maama kino kizibu kintu kya maama musumba mutuyambe buyambi naye anti kati n'ekirala Peter nti abasajja tuli nnyo ku provision eno like
nga bwe nagambye nze mzee wange yakolanga up country, but when I grow up I know kye yaliko yagendanga up country asagule providing ye nga kati nga bw'olagamba abasajja bwe tunagamba kasita naweereza fees kasita naweereza ki, but ekyokubondinga n'abaana baffe it goes beyond that. So we need to realize that naffe tusobola okubeera nga tufuba okulaba nti tuwa emotional support, tuwa social support, not only provisioning. Kubanga ffe tugenda singa bwe mbazimbira ne baba nga balina we beebaka nga nsasula fees, that is it. Kati ate abaana bo they are looking at other things. You know, bwe yakaaba waliwo kati it's good nti watandise okyusa ku pamper and all that and to taking to the potty. Ndowooza moderator ajja kutuwaayo omukisa twogere tuyigirize abazadde okubeera abasajja okubeera abazadde. Kikulu nnyo. Kubanga abasajja beefuula nga nnume bwe bamala okuyimya omuntu nga beetambulira nga bagenda. So abasajja tuteeka okubajjamu obwo obulume tubafuula abazadde. Obulume. Wanti ennume eyimya buyimya n'egenda teparentinga teyonsa tekola ki. Owulidde abasajja balina ebintu ebyokuyimya obuyimya ne bagenda. Ebintu ebyo byonna muteeka okubirekera awo ne muparentinga. Ekyo nakyo ndowooza tujja kufuna obudde tukidiscussing kubanga ekyo Bob kyayogera kituufu nnyo. Abasajja nabo beesuulira gwa naggamba tebaagala kuseka beefuula ba poliisi, tebaagala kuzannya n'abaana, tebaagala kwogera n'abaana, tebali compromising where need be nti omwana yakweyagaliremu. So ndowooza nti ebyo byebizibu by'abasajja naye ate n'okutya kwabwe nako tuteeka okubajjamu kuba abasajja balowooza nti be bakatonda we batali ebintu tebijja kubaawo, which is wrong. Neyanza moderator munsonyi entuta obudde bwammwe mwera. Obudde bwe bannaye mwebale kujja. We'll see you on Monday for Q&A. God bless and bye-bye. Bye. Bye-bye.